ummata sirni alagaa tokko cabse addaan qoode dadammaysuudha. Building that consciousness. Ijoollee keessatti warri dargaggoota bakki irraa kaane laafaa miti bar. Gaafan wayii gallu wanti Oromoodhaan kun diigamee ture. Oromiyaa dhiisati. Namni lagaan bakka adda addaatti adda yaa'ee ture. Amma nu biratti kitaaba keessatti agartan. Islaamaa fi Amaaraadhaan adda baasanna. Gaara kaan warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a. Dhufnaani afaan Oromoo haasayan. Confused namni. Amaara afaan Islaamaa haasa'u jedhanii salaaleedhaan. Amma salaalee qofa ta'e amma. San booda barsiisaan kiristaana ta'e tokko Wallaggaa dhufe. Elubbaa Boori dhufe. Amboo dhufe salaalee majanii salaaleen barzoonii takkitti Shawaa Kaabaa keessatti. Achirraa kaanee achirraa baakaaneeti collective consciousness. Eegalee revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa eegalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin sochiin protestaantii abbootiin kuweefaan abbootiin nagaasoo gidaadaafaan warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatu lama irratti ka dhufe. Sochiin booda baar irraa godhame kun kallattii afran godhame kun it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. 1970 keessatti qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaaf Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maamood Mazammirfaan odaa kana akka simpoolif godhuun maqaa Oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun kun 1970s ka goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization ka jennuun Oromiyaan dhaabatuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulativeidha. Uummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo geggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee Oromiyaan hin ijaaramu. Osoo Oromiyaan ijaaramuu baatte osoo afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamneet warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey. Yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback hin jira, you know. It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back. 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochiin nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate. Yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal. State power qabachuun barbaachisaa ture. State power qabachuun dirqama state power erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state poweriin sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ees ka godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu bakki amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabanne booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda. Kamma duraarraa haga gaafsanitti qabsoo Oromoo irratti alaga irratti godhamuudha. Samboota ko godhamu qabsoo wal irratti godhamuudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan tu propose goone akka qeerrootti. Aangoo qabatte booda after we captured power, the second part is consolidation of power. Aangoo farda yaabbatta yaabbatte booda maal goota? Dura faanurra dhaabatte yaabbatta. Yaabbatte booda fuuldura isaa qabatte tottolfattaa mee akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation.
consolidation eeguu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti aangoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitiin deemtee legitimize gochuu consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade. Lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. State saniif ka barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And a strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti wajjin qabaachaa turre ka walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka jaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha. Jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallasduu irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kana ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism deeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humna hin qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dhaa. Kanaaf osoo humna hin qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrika keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaanii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansaatti seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seentee booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuu fi civil war keessa seente. Very few, probably Botswana Botswana biyya shan hin ga'u ka gara dimokiraasii jee. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni it's not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraanis keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaannu wanni akka hubatan barbaadu wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Malif at least beyond Africa jaatamoota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokko deeggara tokko si morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this mid power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban. Naannoo keenya irratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf kan waywaataa turree 2018 2019 baay'ee kan waywaataa turree kan boodas walitti bu'isa keessa seennee namni illee dhumee nullee hin dhabneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarreef fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan ka jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawwisan Abiy deebisee yaaluudhaaf. That's impossible. Sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti abbaan fedhii oo dhufe amma booda yaaruu hin danda'u. Maaliif the state is very weak. Ethnic consciousness is extremely high. Sirna abbaa irree አምባገነናዊ ስርዓት ለመሸከም የሚያስችል መንግስታዊ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንደንደያሙ ሰው ከለመታ ከራማ ቢረ ደምሮ ደምተሞ አናርኪት ሲና ይችላል we are in anarchy ስነባ ይረጃሩ እንደንደኛ anarchy ሲርሄስ ከዘደፋ ገረ ዲሞክራሲ ጨውዳ ፈሞ the first thing is to stop wars ሎላ ዳብሲኔ we have to stop the bleeding if somebody is wounded Ethiopia is now a wounded animal it's a wounded person severely wounded the first thing or medical or antanim can say the first thing is to stop the bleeding then repair the damage ega health state healthy mada sernicha ega jedef ne boda then we might have a chance to go to democracy
kana erga goone booda deemuu dandeenya. Amma Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira. Yaa ummata miliyoona 50 meeqa geessan saamma keeps adding. Yaani garaagaraa jiraachuun rakkoo baay'een qabu. But we are not really that divided. Paartii afur moo akkas qabna amma. Warri biraa bar lakkoo isaan hedduu xiqqaatee paartii hedduudha qaba. Be critical of your leadership, but also appreciate some of the little things we do. Wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira. Amma Oromoon bakkuma lama jira caalaatti. The haves and the have nots. Warra waangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru. Bakkuma lama jira. The haves and the have nots. Class issues dhufaa jira jechuudha. Even within that divide, wal hubannaa guddaa jira. Wal hubannaa kana cimsaa deemna. Wal hubannaa hedduu isaanii wajjin. And my job is really to bridge that. Bridge hoggaan godhu soobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha. Provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u. Fakkeenyaaf I think Megan waan kana eegale months and a half. Within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa. Gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture. Jarri aangoo irra jirtu amma booda namni utuu kun jiru olaantummaa arganne diriirfannee akka feene bullaa jechaa ture. Uummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nu fixee silaan kufanii maal goona hojii akkana jee ture. Amma that has changed. We have shaken it. Amma status quo unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira. Amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alaas biyya keessa ka jiru. Dhiiroo sirni kun kufu jira. Way kabiraan dhufaadha gaafiin dhufaa jiru. I'm very happy with that. Because we have to think. Sirna kana booda sirni dhufu. I think he asked me in English as well. Not to make the mistake about the calculator. I love this discussion. Now we are thinking about the future. We are not just complaining about the present. Now we are concerned. We are thinking. We are deliberating. We are debating about the future. That's what moves nation forward. Kun haala sanii ilaalla. Karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka jiru sana hin ta'e wal hubachuudha barbaachisa. I don't want you to buy into my ideas. I'm not a preacher and sheekha miti. An qeesii miti. Bible irraa Qur'aana irraa isinitti himaan jiru. I don't have absolute truths. What I have is ideas, analysis. What I seek from you is to be understood. Not to be accepted. No. To be understood. To provoke you. To promote discussions. Yeah? Kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma. Reefumaa fi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this sacrifice, waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessaa bahu, hiyyummaa keessaa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessaa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hamman fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiitu dimokiraatoftu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha. I think anaaf waaqoo guutuu iddoo nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah? Anis amma ilmaan itti guddisaa deemnaa jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So, senratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiitti namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Talk of the push factors. Wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan. Roorroo siyaasaa isaa taatu amma it's a combination of both.
Roorroo siyaasaatiif hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there is a political as well as economic problems. Hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hammasii garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutuma diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota heddurraa qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoorreef beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemanis butamus, this human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan. Odeeffannoo qabdan nutti ergaa. Mootummaa Itoophiyaa qofaa wajjin sun mootummaa ollaa wajjin human trafficking is an international crime. Interpol wajjin biyyoota adda addaa wajjin irratti hojjechuu dandeenya. Gaafa nu hidhaa turre Arafaatas ture hojii hidhaa turre. Qaallitti keessaa bahuun baay'ee ulfaataadha. Warri qaallitti keessaa cabsee bahu hedduun isaanii warri human trafficking keessatti barbaadamu Interpol barbaadu mootummaan Xaaliyaanii barbaadu bakka adda addaati jechuudha. Sun maal siima warra sirna keessa jiru jira. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu wantoota warra akkanaa kana saaxiluudhaan irratti hojjechuudha barbaachisaa. Odeeffannoo akkasiin yoo nu argitan irratti hojjenna. Dhimmi biraa waa'ee the issue about minority rights. Where is my brother? The one who asked me. He left? Oh, you're there. I want to divert the question a little bit. I've been talking about the need to restore, to save the state and restore the state capacity. When you asked me about minority rights, I don't know if it was bakka garaa keenyaan geenyee duubatti hin deebine. Darajjee gaafa eebbifamu mana kiyya dhufu eebba kiyyaa dhufaa ture darajjeen gaaf tokko. Osoo dhufu namni biraa tokko immoo inni illee eebba kiyyaa dhufaa jira. Karaa irratti walitti dhufan. Darajjeen kun pro independence miti beeki Itoophiyaanis barmu sanuu. Garuu where are you from jennaani Itoophiyaa dheen kun. Where in Itoophiyaa jennaani Oromiyaa dha darajjeen. Mindin no Oromiyaa kun jennaan de Itoophiyaa si fudhadhee Oromiyaan harkaa fuutaa de. We went through a lot of stuff, but akkamitti as geenye ka jedhu, as I said earlier, it's part of the journey, you know. Bakka san irraa 20 years, you know. Ragaya. Reefu feezii keessa dabarreessinii meemi. Revival, reconstruction, institutionalization, state power. All this is a means to an end. What the end? Is emancipation. It's empowerment. It's about giving better life to each citizens. As citizens as well as a collective. Gaafi Oromoo fi Itoophiyaa kan hoggaa kaafnu dhimma ideoloojiin godhina. Kamtu nageenya wayyaa nuu kenna. Nu jidduttis ollaa wajjinis. Kamtu diinagdeen keenya akka guddatu nu gargaara. Kamtu sirna dimokiraasii akka qabaannu nu gargaara. Kalee Oromiyaa jenneef maal jenneef, by the way, debating kun started in Eden in 1960s. Elemoo fi Hussein Suraa jidduutti. Barrow was genius.
came up with the term self-determination about gaafa uumu as a way of reconciling. Amma immoo bakka irra jiru kanatti Abiy irraa fottoo barbaada moo namni? Eenyu irraa fottoo barbaada? And what is better for us? Ummata wajjin jirru kana wajjin yoo irraa baane maal jechuu jira? Eertiraa baatee sanii wajjin araara uumne economic integration uumuu qabna dantaa teenya jecha, because we have to trade with our neighbors. To trade we have to restore peace. Waan nagaya daran booreessu osoo hin ta'in waan nagaya fooyyessaa deemu. Human security, political security ummata keenya ka fooyyessu. It's not, we have to choose between option adda addaa keessaa san keessaa kan Oromoodhaaf ta'u sabaaf salamii biyya saniitiif ka ta'u Itoophiyaa dimokiraateessanii Oromoonis sabni hundi qeefii irratti ifiif bulchaa biyyamoo haqa walii eegee waliin deemu. Is it going to be easy? No. Kana wal qabatee Amaara wajjin waan ka'u jira. Nuufi Amaarri ummata gurguddaa lama. Historically wali bu'aa turre. We are rivals kun waan dhoofamuu miti. We have been rivals for hundreds of years. That doesn't change. But the rivalry does not have to go to war. We need to manage it. Diversity balleessuu hin dandeessu. Diversity sabootaa dhiisi ta gosoota Oromoo keessaa ta lafa Oromoo jidduu jirtu haqa walii eeguu irratti siistama haqa walii eegsisu fiduu irratti hojjechuu malee dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaaf dhugaadha. Humnoonni Amaara keessaa bayanii fi humnoonni Oromoo keessa jiran akkaataa seenaa kalee itti hubannu, akkaataa seenaa gara fuulduraa itti hubannuu fi itti ilaallu irra garaagarummaa qabna. Maal yaaltee jettee na gaafatte, waan gaarii na gaafatte. Wanni Abiy kun deemuu qaban jedhuuf isinitti himu. Abiyyis Mallasis waan silaa godhuu qaban godhuu dhabuudha. Yakki guddaan wanjalli guddaan isaan biyya sanii hojjetan. Mallas Amaaraa fi Oromoo Tigree sadeen kana lola sadeen kanaatiiti walitti morkii fi kanatu Itoophiyaa tana uume irra caalaatti. Kana maaneej gochuurra adda qoqqooduu irratti fuulleffate. Isaatinaa jechaa turaniifi Oromoodhaan dhiphaa isaan hin timkatanyaa jechuu ture. Abiy he didn't need to. Maal godhere? 2018 irraa kaafne buleen cufaa keessa jiran Amaara mamaakirti kajaaniin ka keessa jiran marii hayyoota Amaaraaf Oromoo godhaa turre. Maal yaaltan ka jiru? Wanni yaaliin hin jiru biyya sanitti. Marii yaaluu turre. Marii kana maal godhe ni dhaabsise. ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? በአማርኛ ልንገራችሁ። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ሲሪየስ ስለሆነ ለሁለቱ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም አደጋ የሚኖረው ስለሆነ ወደ ጦርነት መግባት ወደ ግጭት መግባት ይሄ ነገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ጥረት አደረግን። ከ2018 2019 እስከ 2020 እስክንታሰር ድረስ የኦሮሞና አማራ ምሁራን እና አመራሮች ውይይት ነበር። በፕራይመሪሊ አቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው የአማራ መማክርት ምሁራን ያሉበት ውይይት ነበር። አቢይ አስቆመው። ምን ያደርግ ነበር? ኦሮሞ ሲሰበስብ አደገኛ የኦሮሞ ብሔረተኛ መስሎ ይጫወታል። አማራ ሲሰበስብ አደገኛ ኢትዮጵያኒስት ሆኖ ይጫወታል። ኢቨንቹዋሊ አዳንኩት ሄቹ eventually he stopped that one. We didn't give up. After I got out of prison in 2022, we started another initiative to bridge the gap between Amhara and Oromo leadership. This time, we wanted to correct the mistakes we thought that threatened Abiy. We put it under Ministry of Peace. The man who is appointed as an ambassador right now to states, you can ask him. What's his name? Binnalf. We put it under Binnalf. Alamusi was involved.